So only. А остальные это здесь или просто никак? 50-50. Or just both are difficult in general. This was my question. Oh, that was your question. And there was a question, is it possible to concentrate here? Yes, it is, but I mean, it's never taught that way. But of course, in all of the deity sadhanas, we do heart, mantras at the heart. So we do use it, but in general, it's thought that that's not, there's more chance for obstacle at the heart chakra than any other chakra. So in general, we don't spend a lot of time there at the beginning. Да, можно, потому что обычно во время практики йоги божества мы часто визуализируем слоги в сердце и концентрируемся на этом месте, но традиционно при объяснении практики шаматхи никогда это место не используется, потому что говорится, что при концентрации на этой чакре могут возникнуть различные сложности и препятствия по этому месте, но традиционно при объяснении практики шаматхи никогда это место не используется, потому что говорится, что при концентрации на этой чакре могут возникнуть различные сложности и препятствия, поэтому учится по-другому. The question is, когда мы строим визуализацию, when we build up the visualization of Yidam or something else, or for Georgia as well, when we build up the visualization of Yidam or anything else during our practice of concentration, is it a shamatha or is it a vipassana or is it both? Usually the kind of clarity aspect, the building of the visualization is shamatha and holding that stable, but the seeing it as empty and illusory is the vipassana aspect. В общем, ответ таков, что фаза построения, когда мы строим образ и удерживаем его, и это видим ясно, то это аспект шаматхи. Но когда мы видим, что он не имеет никакого реального существования, он пуст, то это випашана. Like that, we always visualize like a rainbow. The images are never solid, but always transparent and this kind of aspect. Поэтому мы стараемся представлять эти образы подобно радуге, прозрачные, они не плотные, потому что тут включается аспект шаматхи. Випашаны. Then do people find the counting is helpful to keep awareness or more distracting? И как вы чувствуете, когда мы добавили счет, это стало помогать нашей концентрации или наоборот отвлекает? All different. All different. Yeah. That's normal. Okay. So this time we can, if you had trouble counting to 7, like you still were getting distracted and many thoughts and so forth, you can continue with 7. But if it was very easy for you to count to 7 without distraction, then you can increase to 21. И если вам было трудно считать до 7, вы постоянно отвлекались, попробуйте считать до 3. Однако, если считать до 7 вам оказалось очень легко, то вы можете считать до 21.
And same, you can choose where to focus on the breathing, whichever is preferable. И опять же, вы можете концентрироваться на дыхании в разных точках, как вам будет удобнее. Actually, in the counting of, in the shamatha with counting the breath, it's not, it's not actually, you're still following the breath, but it's not specifically stated to focus here or focus there. So it's just a general awareness of the breath. But if you find it helpful to focus also on a point, И вообще во время шаматхи с подсчетом дыхания не обязательно фокусироваться на какой-либо точке в теле. Мы просто следуем за дыханием, осознаем его и выполняем подсчет. Однако, если нам легче, если мы используем какое-либо место в теле под носом или в пупке, то мы можем его использовать. Okay, and just bring to mind the different antidotes for dullness, opening the eyes, looking slightly upwards, or visualizing a bindu above the crown of the head, and so forth. You can apply these at any time if you feel drowsy. И вспоминайте о противоядиях против ощущения тупости или сонливости. Это такие противоядия, как можно открыть глаза, поднять их вверх или, например, представить бинду, маленькую точку света над головой. So we can start with the 9-round breathing, and so this time try not to make any sound with your breathing. Just breathe very smoothly and softly, and experiment for yourself. Which how if it's effective for you when you do softly with awareness, as opposed to always doing roughly. И теперь, когда мы будем выполнять 9-часное дыхание, попробуйте делать это непринужденно, без звука, то есть дышать не слишком сильно, и посмотрите, может быть, это будет вам полезным, использовать просто свое осознавание и не делать это чрезмерно. Just pause for a moment to feel the opening in the left side. И теперь остановитесь на некоторое время, чтобы почувствовать открытость в левой стороне. Feel as though you are breathing with the entire left side of the body. Почувствуйте, что вы дышите левой стороной, полностью левой стороной своего тела. And continue with the left hand, inhaling left, exhaling right. Теперь продолжайте, используя правую руку, вдыхая через правую, левую руку, вдыхая через левую, ноздрю выдыхая через правую.
And after 3 times, rest for a few breaths, feeling the opening in the right side. И после того, как мы сделали это 3 раза, остановитесь и почувствуйте открытость с правой стороны. Feel that you are breathing completely with the right nostril, right side of the body. Почувствуйте, что вы дышите всей правой стороной вашего тела. And finally, inhale through both nostrils and exhale through both nostrils. И, наконец, вдыхайте через обе ноздри и выдыхайте тоже через обе. Now feel that both sides of the body both channels are completely open and you're breathing equally between the right and left side. И почувствуйте свое дыхание, что оно проходит одинаково сквозь обе ноздри, и обе стороны вашего тела открыты. Now place your hand just above the navel. Положите руку на пупок. And very gently try to feel the breath moving into the hand, but don't force anything. It's very gentle. И очень мягко почувствуйте, как дыхание входит в руку, но не старайтесь это делать с усилием. Be aware if the inhalation then spontaneously is deepened. И ощутите, как дыхание естественным образом становится более глубоким.
And relax your hands, a meditative posture. Теперь расслабьте руки. Relax and breathe normally. В позе медитации расслабьтесь, дышите нормально. Feel the elongation of the spine upwards. Почувствуйте, что спина растянута вверх. Shoulders and back completely relaxed. Плечи и спина полностью расслаблены. The chest also slightly pulled upwards. Грудная клетка тоже немного поднята вверх. Tongue on the roof of the mouth. Язык на верхнем небе. Bring your awareness to your breathing. И обратите свое внимание на дыхание. The movement of the breath in and out. На движении, на дыхании, на вдохе и на выдохе. And then you can begin counting one inhalation and one exhalation together. You count one. Теперь можно приступить к счету. Один вдох и выдох мы считаем как за один раз. Counting up to 7 or 21 as you prefer. Мы считаем до 7 или до 21, как нам будет удобнее.
So that was 10 minutes instead of, I mean, we have been doing more like 10 minutes the last few sessions. Эта сессия была 10 минут, длилась, и предпоследняя тоже. Before we were doing 6 minutes, yes. До этого мы делали по 6 минут. Any questions or comments? Какие-то вопросы или комментарии? Я переспрошу, возникали ассоциации? С числами. Okay. So during the practice, when I was counting, each number is giving me some associations, is somehow connected with other things. How should I? This is a comment. And the question is, what should I do with it? Yeah, it's just another type of distraction. So, try to bring the attention more to not so much just on the counting aspect, but feeling the movement of the breath in the body, either in the entire body or at one of the points. And try to, while you're counting, try to be also aware of the physical aspects. So this should help to keep focus. Это всего лишь еще одно из отвлечений. И для того, чтобы избавиться от этого, можно попробовать больше внимания уделять там ощущению движения дыхания в теле, целиком, либо в какой-либо из точек, о которых мы говорили. Это должно помочь больше. Если мы будем концентрироваться на физических аспектах нашей практики, то это может помочь справиться с этими ассоциациями. But if it's disturbing to a large degree, then it's not necessary. All of these types of shamatha are just methods to help you develop concentration and to observe what is happening in the mind, especially observing when you are distracted and so forth. So if one method is more beneficial for you, then that's the one you should use until you develop a fairly steady shamatha, and then you can explore other methods that were more challenging. But if it's totally disturbing to count and it's better just to observe the breath without counting, then that's fine. Это всего лишь один из многих методов практики шаматха. Ведь сама практика заключается в том, что мы учимся сосредотачиваться, учимся сосредотачивать свой ум. И если этот метод с подсчетом может не подходить, то есть другие методы. И когда мы обнаружим, что один из методов у нас получается лучше всего, то стоит использовать именно его, пока мы действительно не овладеем этой практикой, и тогда можно приступить к более сложным для нас видам практики шаматхи. И вопрос?
Что делать? So during the practice, my mind feels like I feel asleep and I kind of drown, fall away, and I still count, but sometimes it happens. So what to do? Yeah, so you can try to apply some of the antidotes for drowsiness. You know, basically it's a lack of clarity, so you need to sharpen in some way whatever is beneficial for you. You know, either doing some of the breathing that we were doing, or the bindu at the crown of the head, or something to lift up the energy. В таких случаях нам следует применять противоядия против того, что мы засыпаем, отвлекаемся, и это может быть усиленное дыхание или точка света над нашей головой. Это помогает поднять энергии вверх, таким образом принести больше ясности и осознавания. Or if you have a connection with a deity or a lama, then you can visualize them above the crown of the head to support your practice. And so. Или если у вас есть связь с идамом или ламой, то вы можете представлять этого идама или ламу над головой. Yeah. I found out that to concentrate on the breathing itself brings less distraction than counting. Okay. Yeah, it's fine. Да, это хорошо, нормально. So I can not to count. Yes, just focus on the breathing Да, without counting. Actually, we're finished with counting anyway, so. Да, действительно, можно просто сосредоточиться на движении воздуха, на дыхании. В любом случае, мы сейчас закончили уже с практикой подсчета дыхания. Can we use rosary mala to make count? If you, I mean, I've never done that, but if it helps you, I don't see why not. Я сама никогда не делала этого, но если это помогает, то почему нет? Why you haven't? You think it will help keep awareness? Ты почему думаешь, что это поможет сохранять осознанность, внимание? Because I feel that counting is like a distraction, because for me it's like count when I say one, it's like a thought, and then it comes, I have to deal with it. Instead of saying the number, just to move the beat. Yeah, I mean, you know, these things are just experiment for you to see what works for you, and so it's, if it's distracting to count, then just follow the breath or do another type of shamatha. То есть, the counting has no significance in itself. You know, it's just a method. То есть вместо того, чтобы произносить, считать как 1, 2, 3, просто перебирать на четках, это может подойти, потому что все, чем мы сейчас занимаемся, это различные методы, которые мы их исследуем, чтобы найти наиболее подходящие нам. Поэтому если
подсчет отвлекает, то мы можем использовать другие методы, потому что сам счет по себе, он никакого значения не имеет. Это всего лишь один из методов для того, чтобы концентрироваться. Yeah. I had to stop the practice with counting several times because it was too much of energy for me when the breathing was connected with counting, and it was so intense that I even feel tension in our whole body. And what to do, maybe just to abandon this type of meditation, or there's any antidotes. And before I had the same sensations when I used yoga nidra and some other breathing techniques. You mean the yoga nidra where you lie down and do the points? Имеется в виду, когда вы ложитесь, йога нидра и... Yes, it's a work with your awareness and some points of your body. Yeah, I mean, it takes time to relax. Yeah, most of us don't have a habit to really relax the body and the mind, and so at the beginning it can create a lot of tension just trying to force ourselves to relax. And so in this case, I would for a time just abandon any kind of concentration and just try to completely relax. And then when you feel, again, less tension, then you can continue with the practice, but trying to do in a very soft way, not using intense concentration, but very light concentration. Ну, здесь это вопрос расслабления, того, насколько мы можем расслабиться вообще в нашей обычной жизни. Это мы не умеем этого делать, и нам нужно научиться. И, возможно, наша попытка расслабиться вызывает очень много напряжения у нас. Поэтому во время того, когда возникают такие проблемы, стоит прекратить концентрацию во время своей практики и просто постараться расслабить полностью тело, полностью расслабиться. И затем, когда мы сможем этого достичь, постепенно, очень мягко вернуться к практике сосредоточения, но не слишком сильно, слегка сосредоточить свой ум. And so, you can just when you practice at home, just choose the type of shamatha that was most effective for you. You know, don't worry about the ones that caused more tension, and work with those for a time until you are able to really develop more relaxation, and then probably you won't have that problem in the other types once you've developed more relaxation. Also physical exercise, stretching and things can really help to combat tension. So if you do that before you sit, it will be helpful. И когда вы будете практиковать дома, то выберите тот вид практики шаматхи, который не вызывает эти проблемы, не вызывает это напряжение. И когда вы сможете развить этот метод и сможете по-настоящему расслабляться, то тогда, возможно, у вас не будет таких проблем, когда вы будете практиковать другие методы шаматхи. И также физические упражнения могут помочь справиться с этими проблемами, с этим напряжением, если мы сделаем какие-то растяжки
перед тем, как приступать к практике, это может быть полезно. Ну, да, как раз Рейчел сказала, что дома можно практиковать тот метод, который лучше всего подходит. Мгм. So the question is, if when I worked with an external object like with a stone, there was no problems. So when I practice at home, should I stay with this practice, or is it important later to switch to another method? Yeah, if at the beginning I would work with the stone for some months and so forth till you feel some progress, but eventually it is helpful to develop awareness of the body. Maybe for many of us we have very little awareness of the movement of energies in the body and so forth, but for further practice it is beneficial to develop that. So when you have some stability in using the stone, then you can try again some of the inner awareness. Да, действительно, я бы поначалу практиковала с камнем как внешним объектом, и когда будет достигнут какой-то прогресс в этой практике, попробовала бы перейти к внутренней визуализации, потому что это помогает осознаванию нашего тела, осознаванию того, как по телу циркулирует энергия, потому что в обычной жизни у обычных людей очень мало такого внимания к тому, как двигаются энергии по телу, а это осознавание может помочь в дальнейших практиках. And so the next type of shamatha that we will do is actually was not taught in my 3-year retreat, but it is a practice that Garchen Rinpoche teaches often, and it is actually classified as a type of shamatha, but it's also more than just shamatha. И следующий тип практики, который мы будем выполнять, вообще-то он не входил в те методы шаматхи, которые мне были переданы в 3-летнем ретрите, но Гарчен Ринпоче использует этот метод, учит ему, и хотя можно сказать, что это шаматха, но на самом деле этот метод он больше, чем просто шаматха. And so maybe if any of you have gone to some of Rinpoche's teachings, you probably have already learned this, what is called Vajra recitation. И если вы посещали учения, которые давал Ринпоче, то, наверное, We have already learned this, what is called Vajra recitation. И если вы посещали учения, которые давал Ринпоче, то, наверное, вы слышали от него. Этот метод называется важное повторение или начитывание. And so the basis is using the navel center as the point of awareness. И метод заключается в использовании пупочного центра как точки нашего осознавания и внимания. And then we also add a component of breathing where we add a mantra to the movement of the breath through the channels, the right and left channels. И дальше мы добавляем движение дыхания по левому и правому каналам и мантру, которую мы используем вместе с этим движением. And so, it has a lot of similarities to the practice that we have done just with following the breath, and also the 9-round purification, bringing the breath through the channels to just below the navel. И эта практика напоминает те практики, которые мы выполняли до этого, следя за дыханием, как оно движется в нашем теле, а также она похожа на 9-частное дыхание, где мы приносим ветер, энергию в точку ниже пупка. But it also has some connection with the yogic practices of Tibetan Buddhism, specifically Tummo,
And so we do place a small flame at the point below the navel. And so this is beginning to cultivate awareness of the navel chakra and purify that chakra. So it is a kind of preparation for further practice in the 6 yogas. И также этот метод имеет связь с практиками тибетской йоги, потому что мы визуализируем небольшое пламя в этом месте, и это имеет связь с практикой тумо, где мы очищаем эту чакру, и эта практика является опорой, началом других практик тибетской йоги. И Гарчана Ринпоче учит всех своих учеников этому методу и на Западе, и в Тибете. Он учит монахов, потому что этот метод помогает и на физическом плане, на физическом уровне, и также помогает нашему уму. So the navel center, as we spoke about earlier, is the chakra of kind of transformation. So it's connected with fire, it's connected with digestion and transforming. So not only physical food and so forth, but transformation of impurities in the body, transformation of the prana from a very gross level, sexual energy from a very gross level to more refined levels. So these are the benefits of working with. И этот центр, эта чакра, она, как мы уже говорили, связана с преображением, с трансформацией, она связана с огнем, с пищеварением. И это пищеварение не только физической пищи, еды, но и трансформация наших загрязнений, трансформация грубых уровней энергии в более чистые, тонкие, например, трансформация грубой сексуальной энергии в более очищенную, тонкую энергию. So, for some people, it takes some time to develop the real qualities of this practice. For other people, they find it immediately. They can feel something in that. So, you just have to experiment. But it's extremely, if you are able to cultivate this practice to a strong degree, the benefits are really incredible. It can totally transform your meditative practice. So we are very lucky to have Rinpoche teaching us this kind of practice. И некоторым людям бывает трудно развить подобный метод, подобные качества, которые присущи этому методу. Однако есть люди, которые сразу же схватывают этот метод и быстро развивают необходимые качества для этой практики. И если такое удается, то это очень большое благо, потому что это очень глубокая практика, и нам всем очень повезло, что Гарчана Ринпоче учит этому. Я забыл добавить, что если мы сможем использовать этот метод, то он полностью изменит наш опыт медитации. Easier to understand, and then we will
maybe tomorrow morning, kind of we put everything together. И я для того, чтобы было легче понять, разделю этот метод на части, мы будем по очереди их учиться этому, а потом, может быть, завтра утром мы выполним целиком эту практику.